Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a esse evento que é promovido pelo grupo de pesquisas Moda, História e Cultura de Moda, desculpe, e do pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens e do bacharelado em Moda, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Elizabeth Murilho, sou professora do bacharelado em Moda e professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da linha de pesquisas Arte, Moda, História e Cultura. Eu e Maria Cláudia temos esse grupo de pesquisas, né, que se chama História e Cultura de Moda. Nós atuamos na pós-graduação e promovemos outras ações aí com o nosso grupo de pesquisadores. Entre elas, 2 seminários internacionais, um presencial e um online, e acolhemos aí pesquisas que tenham a moda, o gênero, a história da moda, a cultura, a moda juvenil, a cultura de moda, comportamento como temas. Então, eu vou passar para Ana Luísa fazer a tradução para a nossa convidada e depois a Maria Cláudia já entra com a nossa convidada de hoje. I'll be translating what she just said to Elizabeth so she can understand. This presentation is going to be presented by our study group on the post-graduation program, which is called History and Culture of Fashion, and it's a study group that promotes a lot of events, seminars, both national and international, and we like to touch the themes of fashion and culture and many other themes related to fashion and culture and youth, and things like masculinity, femininity. All of those themes are usually used in our researches and the things we're interested in researching. So this is one of the many seminars and presentations that we like to present, which is the one with Elizabeth that Maria Cláudia is going to present right now. Bom dia a todas, todos e todes que estão aqui presentes, né? Queria agradecer muito, né, a disposição de vocês estar aqui. Também, né, agradecer demais a Elizabeth Kutesko, né, por ter aceito o convite para essa palestra, né, para trazer um pouco do trabalho dela aqui para, né, eu sei que ela estuda o Brasil já tem um tempo, né? E aí agora poder falar aqui, né, para nossos estudantes, pesquisadores aqui do Brasil, né? Só complementando a apresentação do nosso grupo de pesquisa, lembrando também que a gente tem esse canal no YouTube, onde a palestra da Elizabeth vai ficar disponível depois, e que a gente tem vários outros conteúdos nesse nosso, aqui nesse nosso canal do YouTube. Os 2 seminários internacionais que a gente organizou, eles estão disponíveis para quem não pôde assistir presencialmente, né, aqui no nosso perfil. Então, depois eu apresento a Elizabeth, Ana, para você traduzir para ela agora. Thank you. She thanked you a lot for being available and willing to talk to us and present your research. It is a pleasure to have you here. She also talked about our YouTube channel that is managed by our study group, in which you can find your presentation later on. For those who can't see live, it will be available on YouTube. Also, the seminars, both national and international ones that we already had, are available there, along with other
types of content relating to the themes our study group studied. So if any of you are ever interested in, you can use the YouTube channel that is being used in this streaming to access these contents. Ok. Thank you. E também queria agradecer a Ana Luísa, que é a nossa, né, aqui aluna do mestrado, né? Para quem também está aí assistindo, às vezes conhece a Ana Luísa da Dobras, né? Porque ela também é assistente editorial, que está aqui colaborando, né, com essa tradução. Então, traduz, Ana Luísa. She also thanked me for being here, for translating for you, and I also work at the Dobras Journal. I don't know if you know about it, but I'm the editorial assistant there, so she was just presenting me. Tá. E aí, para concluir, antes de entrar na palestra, né, só queria lembrar a todos, né, assim, que a gente também tem o perfil historiadamoda.ufjf no Instagram, né, e convidar, o perfil é sempre aberto para colaborações, quer mandar alguma coisa, escreve para a gente, né, e a gente manda o formulário, né, e que é um perfil de divulgação científica, para, né, que vocês conheçam mais as pesquisas, né, sobre história da moda que a gente produz no Brasil e também de convidados do exterior. She's also talking about the Instagram profile that we have, that she has actually. It's called historiadamoda.ufjf, historyofashion.ufjf. And she created it to spread researches related to fashion, and it's open to collaborations always. Everyone can send in posts they would like to share, and it's really important that we have a way to share scientific knowledge regarding fashion and history of fashion and culture of fashion. So it's always open to have collaborations, and anyone can send in collaborations to it if you feel like you have anything to add to it. Tá joia. Então, né, vamos agora começar, né, aqui a palestra da Elizabeth Kutesko. The pronunciation is okay, Kutesko? Yes, perfect. Ok. Ela é historiadora da cultura, né? E ela fez toda a formação dela no Courtauld. How to spell, please? Courtauld. Institute of Art, né? Na Inglaterra, onde obteve seu doutorado em 2016. Sua pesquisa explora a moda como uma forma transnacional de modernidade que une geografia, né, ao contar histórias da terra, nacionalidade, histórias da nação e identidade, histórias do indivíduo, né? Ela lidera o mestrado em comunicação de moda, estudos críticos de moda e o bacharelado em comunicação de moda, história e teoria de moda na Central St. Martins, né? Também na Inglaterra, em Londres. Ela é autora de Fashion in Brazil, Globalization and the Representation of Brazilian Dress in National Geographic, né, editado pela Bloomsbury em 2018. E mais informações sobre o projeto, né, sobre os seus projetos de pesquisa, podem ser encontradas em seu site, que é o nome dela, né, Elizabeth, com H, Kutesko.com, tá? Eu vou ver se eu consigo digitar, não sei se eu consigo digitar para aqui no chat, para depois projetar. Eu vou digitar lá no YouTube, pronto. Acho que, né, não precisa traduzir agora para ela, que foi a própria apresentação dela, né? And please, Elizabeth, thank you so much. And you are a lovely person. And please, you can start your presentation. Okay. Thank you so much, Maria Claudia, for inviting me. I feel really, I feel really lucky to have been given the opportunity to disseminate my research, to Brazilian colleagues and peers and students. I feel very privileged, so thank you. So
Can I put my slides up? Can everybody see those? Can they be seen? I can't see them, but okay, perfect. Thank you, Juliana. Okay, so the title of my talk is Fashion and the Devil's Railroad, Masculinity, Migration, and Modernities in the Brazilian Amazon. And this is very much a work in progress, and I welcome any feedback that you might have at the end. Ela vai apresentar, né, o trabalho dela, Moda e Ferrovia do Diabo, Masculinidade, Migração e Modernidades na Amazônia Brasileira, né? E ela está dizendo que é um trabalho em andamento e que, então, né, no final, todas as questões, perguntas, qualquer feedback é muito bem-vindo. So the next slide, please. So I want to start my talk today by saying that the world is made of stories, not facts. And I suppose that is what fascinates me about fashion history, because fashion history is a form of storytelling. It ties together geography, telling stories about the land, nationality, telling stories about the nation, and identity, telling stories about the self. But one of the questions that I continue to ask myself as a researcher is, where does the boundary lie between storytelling and story taking? And when does untangling the threads of fashion's histories, especially fashion's overlooked histories, become embroidering the tale? Ela gostaria de começar a palestra dizendo que o mundo é feito de histórias, não de fatos. E acho que isso que me fascina na história da moda, porque a história da moda é uma forma de contar histórias. Ela une geografia, contando histórias sobre a terra, a nacionalidade, contando histórias sobre a nação e identidade, e contando histórias sobre o indivíduo. Mas uma das perguntas, né, que ela continua fazendo, né, como pesquisadora, é onde está o limite entre contar histórias e pegar histórias. E quando o desembaraçar dos fios da história da moda, especialmente as histórias esquecidas da moda, passa a ser o bordado da narrativa. The next slide, please. So the story of my talk today really begins with 13 glass plate negatives, which were produced in 1910 by the New York photographer Dana Bertrand Merrill. They depict anonymous, unskilled, migrant male laborers who worked on the Madeira-Mamoré Railroad and who would have been responsible for culling the jungle, laying tracks, building bridges, and maintaining the right of way. A história, né, da pesquisa da Elizabeth hoje começa com 13 negativos em vidro que foram produzidos em 1910 pelo fotógrafo nova-iorquino Dana Bertrand Merrill. Eles retratam trabalhadores migrantes, anônimos e não qualificados, que trabalharam na ferrovia Madeira-Mamoré e que foram responsáveis por abrir a selva, assentar os trilhos, construir pontes e manter passagens. The Madeira-Mamoré Railroad, for those of you who are not familiar, although I'm sure that many of you are, was built deep in the Amazon rainforest between 1907 and 1912. It stretched a line from Porto Velho, a shipping port on the eastern bank of the Madeira River in the state of Rondônia, to Guajará-Marim, situated on the Mamoré River on the Bolivian border. The construction of the project between 1907 and 1912 was overseen by the American entrepreneur
Percival Thacker, it was intended to expedite the global exportation of rubber from landlocked Bolivia by providing an outlet through the upper Amazon basin to the Atlantic Ocean and onto the markets of Europe. A Ferrovia Madeira Mamoré, para quem não conhece, embora tenho certeza que muitos de vocês conheçam, foi construída no coração da floresta amazônica entre 1907 e 1912. Ela se estendia de Porto Velho, um ponto de navegação na margem leste do Rio Madeira, no estado de Rondônia, até Guarajá-Mirim, situada no Rio Mamoré, na fronteira com a Bolívia. A construção do projeto, entre 1907 e 1912, foi supervisionada pelo empresário americano Percival Thacker, o qual destinava-se a acelerar a exportação global de borracha da Bolívia, fornecendo uma saída através da bacia do Alto Amazonas para o Oceano Atlântico e assim para os mercados da Europa. Such multinational contracts were not uncommon in the early decades of the 20th century, a period of increased Pan-Americanism, as North America actively sought to expand its commercial, social, political, economic, and military ties with South America, exploiting the commercial opportunities that existed in Bolivia, whilst recognizing Brazilian aspirations to be seen as a regional power. Although covering a relatively short distance of 224 miles, the railroad circumvented 19 rapids and cataracts on the Madeira River, which made navigation by boat almost impossible. It became memorialized in the US and Brazilian media as the Devil's Railroad, due to the shocking death toll of its exceptionally diverse workforce. By the time the railroad was inaugurated on the 1st of August 1912, the rubber seed had been transported to Malaysia, rendering the railway an almost immediate economic failure. The abandoned remains of rusting locomotives and disused machinery that still haunt the contemporary Amazonian landscape point to the contradictions and ambiguities of the modernizing process. Tais contratos multinacionais não eram incomuns nas primeiras décadas do século XX. Esse período foi marcado pelo aumento do pan-americanismo, quando a América do Norte buscava ativamente expandir seus laços comerciais, sociais, políticos, econômicos e militares com a América do Sul. Assim, eles podiam explorar as oportunidades comerciais existentes na Bolívia e, ao mesmo tempo, responder às aspirações brasileiras de ser reconhecido como potência regional. Apesar de cobrir uma distância relativamente curta, de 360 quilômetros, a ferrovia contornava 19 corredeiras e cataratas no Rio Madeira, o que tornava quase impossível a navegação por barco. O projeto ficou lembrado na mídia dos Estados Unidos e do Brasil como a Ferrovia do Diabo, devido ao chocante número de mortes de sua força de trabalho, excepcionalmente diversificada. Quando a ferrovia foi inaugurada em 1º de agosto de 1912, a semente de borracha já havia sido transportada para a Malásia, tornando a ferrovia um fracasso quase imediato. Os restos abandonados de locomotivas enferrujadas e maquinários em desuso, que ainda hoje assombram a paisagem amazônica contemporânea, apontam para as contradições e ambiguidades do processo de modernização. Yet, Merrill's quiet portraits of anonymous construction workers strike a delicate balance between the specific and the universal, the local and the global.
No entanto, os retratos silenciosos dos trabalhadores anônimos, tirados por Merrill, atingem um equilíbrio delicado entre o específico e o universal, o local e o global. Next. Before I continue with this story, I want to briefly explain where my talk fits into the broader narrative of my research, which is interested in alternative fashion systems. I'm presenting some ideas today that form the basis of one chapter in my forthcoming book, which is titled Fashion and the Devil's Railroad: Dress, Temporality, and Modernities in the Brazilian Amazon. My book takes an interdisciplinary approach and examines the relationship between fashion, time, photography, and the global experiences of modernity. It seeks to piece together an inclusive history of fashion by drawing attention to underrepresented spaces of production and consumption, but also to speeds of dress innovation not previously understood as fashion. It speaks to wider debates within the humanities, but also chimes with contemporary issues as migrants, nationals, and internationals meet at intersections or projects of modernity, creating a distinctive set of images, textures, and experiences. Antes de continuar com essa história, quero explicar brevemente onde minha palestra se encaixa na narrativa mais ampla de minha pesquisa interessada em sistemas alternativos de moda. Apresento hoje algumas ideias que formam a base de um capítulo do meu próximo livro, intitulado Moda e Ferrovia do Diabo: Vestuário, Temporalidade e Modernidades na Amazônia Brasileira. Meu livro tem uma abordagem interdisciplinar e examina a relação entre moda, tempo, fotografia e as experiências globais de modernidade. Ele busca reunir uma história inclusiva da moda, chamando atenção para espaços de produção e consumo subrepresentados, e também para a velocidade de inovação e do vestuário não entendidas anteriormente como moda. Ele dialoga com debates mais amplos dentro das ciências humanas e se relaciona com questões contemporâneas de como migrantes nacionais e internacionais se encontram em intersecções ou projetos de modernidade, criando um conjunto distinto de imagens, texturas e experiências. As Barbara Adam asserts, any new perspective on the world entails a reconceptualization of the temporal relations involved. My book seeks to interrogate the close relationship that fashion has to time in order to respond to a current within the humanities which has placed duration and temporality under urgent scrutiny. This is due to the new temporalities created by digital technologies, but also responds to an increasing agitation for slower processes of making and consumption in light of environmental concerns. Como afirma Barbara Adam, qualquer nova perspectiva sobre o mundo implica uma reconceituação das relações temporais envolvidas. O meu livro procura interrogar a relação íntima que a moda tem com o tempo, de forma a responder uma mudança atual nas ciências humanas que coloca a duração e a temporalidade sob escrutínio urgente. Isso se deve às novas temporalidades criadas pelas tecnologias digitais, respondendo também a um pedido de processos mais lentos de fazer e consumir decorrentes de questões ambientais. As a process of style change that is defined by its relation to cycles of innovation and obsolescence,
Fashion perfectly encapsulates the dynamics of temporality. It was the focus of the recent exhibition at the Metropolitan Museum of Art, titled About Time, Fashion and Duration, as well as my colleague Caroline Evans' co-edited anthology with Alessandra Vaccari, Time in Fashion, Industrial, Antilinear and Industrial Temporalities. And while time is an abstract, intangible concept, it is also omnipresent. We measure and control its passing through calendars and clocks, and it governs all aspects of our lives, from birth to death. Time has also occupied a central focus within histories of fashion, often serving Eurocentric ideologies that privilege narratives of Western modernity and progress. Como processo de mudança de estilo que se define por sua relação com ciclos de inovação e obsolência, a moda encapsula perfeitamente a dinâmica da temporalidade. Esse foi o foco da recente exposição no Metropolitan Museum of Art, intitulada About Time, Fashion and Duration, bem como a antologia coeditada pela minha colega Caroline Evans e Alessandra Vaccari, Time in Fashion, Industrial, Antilinear and Industrial Temporalities. E enquanto o tempo é um conceito abstrato e intangível, também é onipresente. Medimos e controlamos sua passagem por calendários e relógios, e ele governa todos os aspectos da nossa vida, desde o nascimento até a morte. O tempo também ocupou um foco central nas histórias da moda, muitas vezes servindo a ideologias eurocêntricas que privilegiam narrativas da modernidade e progresso ocidentais. Indeed, we know that time is an imperial construct. Due to Britain's imperial and naval prowess, representatives at the International Meridian Conference in Washington, D.C. in 1884 chose to adopt Greenwich as the world's prime meridian, longitude 0, dividing the world into 24 time zones, each 1 hour apart. London became the benchmark for a standardized global time system, orienting and ordering the globe with the British Empire at its heart. De fato, sabemos que o tempo é uma construção imperial. Devido à proeza imperial e naval da Grã-Bretanha, os representantes da Conferência Internacional do Meridiano em Washington, D.C., em 1884, optaram por adotar Greenwich como o meridiano principal do mundo, longitude 0, dividindo o mundo em 24 fusos horários, cada um com 1 hora de intervalo. Londres tornou-se referência para um sistema de espaço-tempo global padronizado, orientando e ordenando o globo como um império britânico em seu coração. My research challenges Eurocentric ideologies of fashion that associate it with rapid change and industrialized forms of production and consumption. It contends that most everyday forms of dress, including workwear, incorporate some aspect of fashion. And I define fashion in its broadest possible sense, to encompass appearance, style, and body modifications, which, as the anthropologist Joanne Eicher points out, are each subject to change and transformation. Eicher writes that fashion is, after all, about change, and change happens in every culture because human beings are creative and flexible.
Minha pesquisa desafia as ideologias eurocêntricas da moda, que a associam a mudanças rápidas e a formas industrializadas de produção e consumo. Ela afirma que a maioria das formas de vestimenta cotidianas, incluindo roupas de trabalho, incorporam algum aspecto de moda. Eu defino moda em seu sentido mais amplo possível, para abranger aparência, estilo e modificações corporais que, como aponta a antropóloga Joanne Eicher, estão sujeitas a mudanças e transformações. Eicher escreve que a moda é, afinal, sobre mudança, e a mudança acontece em todas as culturas, porque os seres humanos são criativos e flexíveis. My forthcoming book uses the term temporality to consider how fashion and photography facilitate our experience of the passing of time as individuals, but in relation to the social and cultural environments in which we are acclimatized. It focuses on the different individuals involved in the construction of the Madeira-Mamoré Railroad, using it as a case study to examine in microcosm the relationship between fashion and temporality, whether for US and Brazilian administrators, who you can see here. Meu próximo livro usa o termo temporalidade para considerar como a moda e a fotografia facilitam nossa experiência da passagem do tempo, como indivíduos, mas em relação aos ambientes sociais e culturais, nos quais estamos aclimatados. Ele centra-se especialmente nos diferentes indivíduos envolvidos na construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, utilizando como estudo de caso para examinar em microcosmo a relação entre moda e temporalidade, seja para os administradores norte-americanos e brasileiros, que você pode ver aqui. Brazilian rubber tappers. Seringueiros brasileiros. Local indigenous groups. Grupos indígenas locais. Caribbean laundry staff. Lavadeiras caribenses. Or the anonymous workers from all around the world that I began this talk with. My book questions what role photographic representation plays in communicating the diverse and relative nature of fashion time for different individuals through their engagement with clothing systems. At the same time, it asks which asymmetrical power relations are enmeshed within time-based delineations of fashionable modernity. Ou os trabalhadores anônimos de todo o mundo com quem comecei esta conversa. Meu livro questiona o papel que a representação fotográfica desempenha na comunicação da natureza diversa e relativa do tempo da moda para diferentes indivíduos por meio de seu envolvimento com o sistema de vestuário. Ao mesmo tempo, pergunta quais relações de poder assimétricas estão emaranhadas nas delineações baseadas no tempo da modernidade na moda. I want to return now to these glass plate negatives, which exist in the Dana B. Merrill collection at the Museu Paulista, Universidade de São Paulo, which are the focus of my talk. We don't know very much about Dana Bertrand Merrill, except that he was a relatively unknown commercial photographer, white and middle class, working in New York in the early 20th century. Between 1909 and 1911, he swapped city for nature when he accepted a commission to document the construction of the Madeira-Mamoré Railroad. Although it was common practice since the late 19th century
for the emerging medium of photography, which, with its purportedly scientific perspective, to be used in the realization and imagination of great civil engineering projects, Merrill's portraits are distinct in that they deviate from usual conventions in their documentation of an anonymous workforce. Quero voltar agora a esses 13 negativos em vidro que existem na coleção Dana B. Merrill, do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que são o foco da minha palestra. Não sabemos muito sobre Dana Bertram Merrill, exceto que ele era um fotógrafo comercial relativamente desconhecido, branco e classe média, trabalhando em Nova York no início do século XX. Entre 1909 e 1911, trocou a cidade pela natureza quando aceitou uma proposta para documentar a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, embora fosse prática comum desde o início do século XIX que a mídia emergente da fotografia, com sua perspectiva supostamente científica, fosse usada na realização e imaginação de grandes projetos de engenharia civil. Os retratos de Merrill são distintos por desviarem das convenções visuais em sua documentação de uma força de trabalho anônima. Rather than social documentary, the photographer followed a carefully prescribed formula more akin to the genre of portraiture. The subjects presented outside, centrally framed, with minimal contextual detail, and photographed either individually. Ao invés do documentário social, o fotógrafo seguiu uma fórmula cuidadosamente prescrita, mais parecida com o gênero do retrato. Os sujeitos apresentados do lado de fora, emoldurados centralmente, com detalhes contextuais mínimos e fotografados individualmente. In pairs. In pairs. Em pares. Or in small groups. As ou em studies, pequenos grupos. Sorry. Back one. What? Can we go back one, Juliana? Juliana? Ela caiu. Maria Clara? Sorry. Stop. Thank you. Or in small groups. As studies in portraiture, these photographs stand out for their meticulous composition and the quiet yet compelling stillness that pervades them. The click of the shutter here marks a literal pause in the working day, allowing time for the diverse subjects to pose as the photographer's gaze is trained upon those bodies whose manual labor was so crucial to the successful completion of the railroad. These photographs sharpen our focus upon the exceptionally diverse, unskilled workforce who contributed to the construction of the railroad and who traveled to Brazil from over 52 nations, including Britain, Germany, China, Greece, India, the Caribbean, Portugal, Spain, and Japan. As has been well documented, an estimated 10,000 of these migrant workers died during the construction of the railroad due to malaria, dysentery, yellow fever, wild animal attacks, and fights with one another and the indigenous peoples that they encountered. Ou em pequenos grupos, como estudos de retratos, essas fotografias se destacam por sua composição meticulosa e pela serena, mas atraente mobilidade que as permeia. O clique da câmera aqui marca uma pausa literal no dia de trabalho.
dando tempo para os diversos sujeitos posarem. O olhar do fotógrafo é direcionado para aqueles corpos cujo trabalho manual foi tão crucial para a conclusão bem-sucedida da ferrovia. Essas fotografias aguçam nosso foco sobre a força de trabalho não qualificada, excepcionalmente diversificada, que contribuiu para a construção da ferrovia e que viajou para o Brasil a partir de mais de 52 nações, incluindo Grã-Bretanha, Alemanha, China, Grécia, Índia, Caribe, Portugal, Espanha e Japão. Como foi bem documentada, estima-se que 10 mil desses trabalhadores migrantes morreram durante a construção da ferrovia devido à malária, disenteria, febre amarela, ataques de animais selvagens e brigas entre si e com os povos indígenas encontrados ao longo da ferrovia. Próxima. The portraits thus speak volumes in their silence, presenting us with the intense physical presence of unknown individuals who have remained largely anonymous in historical accounts, but can be seen here to grapple with their own desire to pose. Os retratos falam alto em seu silêncio, apresentando-nos a intensa aparência física de indivíduos desconhecidos que permanecem em grande parte anônimos em relatos históricos, mas podem ser vistos aqui lutando com seu próprio desejo de posar. Or to avoid a pose, which is arguably another form of pose, as these individuals unwittingly insert themselves into history through gesture, expression, gaze, and dress. Ou para evitar uma pose, que é sem dúvida outra forma de pose, pois involuntariamente se inserem na história por meio de gestos, expressões, olhares e roupas. What emerges from the series is how certain subjects adjust their bodies accordingly. O que emerge da série é que certos sujeitos ajustam seus corpos, while others stand awkward and restless, dependent ultimately upon how comfortable an individual is with positioning his body before the camera during the length of time that passes as the photograph is being taken. Enquanto outros ficam desajeitados e inquietos, dependendo, em última análise, de quão confortável um indivíduo está em posicionar seu corpo diante da câmera durante o período de tempo que passa enquanto a fotografia está sendo tirada. Most obviously, each portrait signals how crucial dress and appearance were to articulate a sense of identity and belonging within the remote geographical location so far from home. They serve as a reminder that fashionability for their protagonists is not just about clothing, but equally how one stages the self through a range of bodily styles. Mas, obviamente, cada retrato sinaliza como o vestuário e a aparência foram cruciais para articular um senso de identidade e pertinência dentro da localização geográfica remota, tão longe de casa. Eles servem como um elemento de que a moda para seus protagonistas não é apenas sobre roupas, mas igualmente como cada um encena sua individualidade através de uma variedade de estilos corporais. Less obviously, their clothing is illustrative of the profound material relationship that their anonymous wearers had with their immediate environment, as identity connects to surface in varying degrees of sartorial dilapidation, a scuffed boot, a sweat-stained shirt, a patched-up pair of trousers, a repaired sun hat. Menos obviamente, suas roupas são ilustrativas da profunda relação material
que seus usuários anônimos tinham como seu ambiente imediato, já que a identidade se conecta à superfície em vários graus de dilapidação indumentária, uma bota arranhada, uma camisa manchada de suor, um par de calças remendadas, um chapéu de sol reparado. Given the lack of tangible sources of workwear and everyday dress in Brazilian collections, these glass plate negatives provide an important analytical tool for the fashion historian, who must continually locate new ways to explore fashion beyond the obvious. My analysis uses these glass plate negatives to interrogate the everyday as a concept that has been naturalized, but which, in the specific context of the railroad, would have been experienced in intersectional ways by its polyglot workforce. Dada a falta de exemplos tangíveis de roupa de trabalho e roupas cotidianas nas coleções brasileiras, né, nos museus, esses negativos em vidro fornecem uma importante ferramenta analítica para o historiador da moda, que deve continuamente localizar novas maneiras de explorar a moda além do óbvio. Minha análise utiliza esses negativos em vidro para interrogar o cotidiano como um conceito que foi naturalizado, mas que no contexto específico da ferrovia teria sido vivenciado de forma interseccional por sua força de trabalho poliglota. What do we actually mean when we talk about the everyday then? The everyday is a troubling concept to pin down, although a number of scholars have made attempts. Is there a judgment involved in the designation of what is everyday? Is the everyday the same every day? Rita Felsky reflects upon these questions when she describes everyday life as the most self-evident yet the most puzzling of ideas. The everyday is a key concept in subaltern histories, synonymous with the mundane, the ordinary, the taken for granted, and the routine. Yet its elusive nature makes it difficult to pin down. Felsky argues that the everyday is grounded in three key facets: time, space, and modernity. The everyday is temporally one of repetition, spatially anchored in a sense of home, and experienced through habit. Felsky isn't seeking to invest the everyday with an extraordinary significance. This action would, by its very nature, lose those taken for granted qualities so central to its definition. Rather, we need to think of the everyday as a way of experiencing the world. It is here that Kathleen Stewart's poetic writing on the intensities of affect, which are manifest in everyday moments and spaces of encounter, come into sharp focus. O que então realmente queremos dizer quando falamos sobre cotidiano? O cotidiano é um conceito difícil de definir, embora vários estudiosos tenham feito tentativas. Há um julgamento envolvido na designação do que é cotidiano, e é o cotidiano igual todos os dias? Rita Felsky reflete sobre essas questões quando descreve a vida cotidiana como a mais evidente, mas a mais intrigante das ideias. O cotidiano é um conceito-chave nas histórias subalternas, sinônimo de mundano, de ordinário, do dado como certo e da rotina, mas sua natureza indescritível dificulta sua definição. Felsky argumenta que o cotidiano está alicerçado em três facetas fundamentais: tempo, espaço e modernidade. O cotidiano é temporalmente um conceito de repetição, ancorado especialmente em uma sensação de lar e vivenciado através do hábito.
Fels que não está procurando dar ao cotidiano um significado extraordinário. Essa ação, por sua própria natureza, perderia aquelas qualidades tidas como tão centrais em sua definição. Em vez disso, precisamos pensar no cotidiano como uma forma de experimentar o mundo. É aqui que a escrita poética de Kathleen Stewart sobre as intensidades do afeto que se manifestam em momentos cotidianos e espaços entra em foco. Both Felsky and Stewart's conceptualization of the everyday can be applied to Merrill's portraits, which complicate the forward-moving linear time epitomized by the Madeira-Mamoré Railroad and its promise of modern industrial progress. His portraits instead serve to slow down time through their affective nature and the pull that they exert upon us, which is communicated through fashion. I argue that these photographs of an anonymous body of global labor deliberately employ an aesthetic of slowness, which enables us to explore the material dimensions of fashion and its complicated relationship to the linearity of modern Western time. I understand these portraits as not just reactive, but rather proactive agents, which intervene in established narratives of early 20th century modernization and globalization that radically altered the relationship between work and time. We can see clearly the reactive nature of these portraits in this example. The anonymous subject is positioned centrally in the frame and gazes intently into the camera's lens, one hand poised upon his hip. His face is shaded by a straw hat, yet the photographer's attentiveness to his complex features, piercing eyes, and strong jawline illuminated beneath the wide brim invites extended study from the contemplative viewer. The subject's expression is considered, guarded or defensive perhaps of the photographer's analyzing gaze, yet the low camera angle lends him greater stature. To watch a photograph, according to Ariella Azule, is to wonder what it is that addresses the viewer so powerfully with the tangible presence of an individual. Here, surely, it is the directness of the subject's gaze, his awareness of the camera that is plainly demonstrated as eyes meet lens, and the overriding sense that a moment in time has been temporarily stilled. Our gaze rests upon the isolated body enveloped in worn items of utilitarian dress, a buttoned-up shirt made of a durable cotton with functional pockets and long sleeves to protect from the sun, high-waisted linen trousers fastened with 2 buttons and held up by a length of string. The subject's straw hat has been crudely patched up in 2 separate places with a thick abrasive fabric, a visual cue that hints at the necessity, whether financial or geographical, for the subject to repair and rewear his wardrobe. The photographer's monochrome palette renders in clarity the machine stitching that traces the forms of the subject's mass-produced shirt, but it also illuminates the very individual creases and folds of the coarse fabric as it stretches and adapts to the shapes and movements of his body. Such an evocative dramatization of fabric and figure acts as a conduit for the researcher to probe at the identity of the anonymous subject in lieu of biographical information. His worn clothing is a literal embodiment of time having passed,
which resonates with the photographer's considered approach to documentation, that seems to demand from the viewer an equally slow and measured mode of viewing. A conceituação do cotidiano de Felsk e Stewart pode ser aplicada aos retratos de Merrill, que complicam o tempo linear em movimento, simbolizado pela ferrovia Madeira-Mamoré, e sua promessa de progresso industrial moderno. Seus retratos servem, ao contrário, para desacelerar o tempo por sua natureza afetiva e pela atração que exercem sobre nós, comunicada pela moda. Eu defendo que essas fotografias de um corpo anônimo de trabalho global empregam deliberadamente uma estética da lentidão, que nos permitem explorar as dimensões materiais da moda e sua complicada relação com a linearidade do tempo ocidental moderno. Eu entendo esses retratos como agentes não apenas reativos, mas proativos, que intervêm em narrativas estabelecidas de modernização e globalização no início do século XX. Narrativas estas que alteram radicalmente a relação entre trabalho e tempo. Podemos ver claramente a natureza reativa desses retratos neste exemplo. O sujeito anônimo está posicionado centralmente no enquadramento e olha atentamente para a lente da câmera. Uma mão pousada no quadril, seu rosto é sombreado por um chapéu de palha, mas a atenção do fotógrafo, as suas feições complexas, olhos penetrantes e mandíbula forte, iluminada sobre a aba larga, convida a um prolongado observador contemplativo, a um estudo, prolongado do observador contemplativo. A expressão do sujeito é considerada cautelosa ou defensiva, talvez para o olhar analítico do fotógrafo, mas o ângulo abaixo da câmera confere-lhe maior estatura. Olhar uma fotografia, de acordo com Ariella Azoulay, é refletir o que se discursa ao espectador de forma tão poderosa sobre a presença tangível de um indivíduo. Aqui, certamente, é a franqueza do olhar do sujeito, sua consciência da câmera, que é claramente demonstrada quando os olhos encontram a lente, e a sensação predominante de que um momento no tempo foi temporariamente parado. Nosso olhar repousa sobre o corpo isolado coberto em peças de roupa utilitária, uma camisa abotoada de algodão resistente, com bolsos funcionais e manga comprida, para proteger do sol. Calça de cintura alta, apertadas com 2 botões e presa por um pedaço de barbante. O chapéu de palha do sujeito foi grosseiramente remendado em 2 lugares, separados com um tecido grosso e abrasivo, uma sugestão visual que demonstra a necessidade, seja financeira ou geográfica, do sujeito consertar e revestir seu guarda-roupa. A paleta monocromática do fotógrafo torna nítida a postura à máquina que traça a construção de sua camisa produzida em massa, mas também ilumina os vincos e dobras muito individuais de seu tecido grosseiro, à medida que se estica e se adapta às formas e movimento do seu corpo. Tal dramatização evocativa do tecido e da figura funciona como um canal para o pesquisador supor a identidade do sujeito anônimo ao invés de informações biográficas. Suas roupas usadas são uma personificação literal do tempo que passou. Assim, elas ressoam como uma abordagem ponderada do fotógrafo à documentação que parece exigir do espectador um modo de visualização igualmente lento e medido. The crispness and clarity of these portraits, which render visible the stitches and fasteners, creases and patches, wear and tear of his subject's workwear, necessitate more attentive and contemplative modes of viewing.
the viewer is compelled to slow down too and carefully experience fashion as an embodied everyday practice, taking into account the distinctive poses, distinguishing features, and physical attributes of the wearers. Heike Jens describes fashion as a material mode of making time. Indeed, Merrill's portraits engender a highly emotional connectedness between viewer and subject by presenting a subjective form of temporality that provides insight into the individual biographies and lived experiences of these anonymous wearers. The materiality of their old workwear takes on a performative function as a means of visual resistance to the regimented time regime of Western modernity that valorizes speed, progress, and the so-called new. It is in this respect that we can draw points of comparison with portraits of immigrant workers repairing their clothing, whether trousers on the left or boots on the right, that were produced by Italian photographer Vincenzo Pastore in São Paulo around the same time. Maria Claudia, you're on mute. Sorry. A nitidez e clareza desses retratos, que tornam visíveis os fechos, vincos e remendos, o desgaste das roupas de trabalho de seus sujeitos, exigem modos de visão mais atentos e contemplativos. O espectador também é compelido a desacelerar e experimentar cuidadosamente a moda como prática cotidiana incorporada, levando em consideração as poses distintas, características distintivas e atributos físicos dos usuários. Heike Jens discute a moda como um modo material de fazer tempo. De fato, os retratos de Merrill geram uma conexão altamente emocional entre espectador e sujeito, apresentando uma forma subjetiva de temporalidade que fornece uma percepção das biografias individuais e das experiências vividas desses trabalhadores anônimos. A materialidade de trabalho, a materialidade de suas roupas de trabalho velhas assume uma função performativa como meio de resistência visual ao regime do tempo da modernidade ocidental e à valorização da velocidade, do progresso e do novo. É nesse sentido que podemos traçar pontos de comparação com os retratos de trabalhadores imigrantes consertando suas roupas, sejam calças ou botas, que foram produzidas pelo fotógrafo italiano Vincenzo Pastore, em São Paulo, na mesma época. Como escreveu Ellen Sampson, a roupa usada é tanto um significante de duração do tempo, quanto um registro, ou como a experiência corporal transitória se manifesta imaterial nas coisas que vestimos. Desculpa, eu li errado. Desculpa, assim, só corrigir. Ou como a experiência corporal transitória se torna manifesta e material nas coisas que vestimos. Pronto. As Ellen Sampson writes, worn clothing is both a signifier of time's duration and a record of how transitory bodily experience is made manifest and material in the things that we wear. Aqui. Slide 31. I read 31 before you. Yeah, that's fine. Next one. Perfect. What is clear in Merrill's portraits is that the everyday becomes belated, lagging behind the historical possibilities of modernity, whatever that is.
I argue that this delay is centered on the worn clothes sported by the subjects, which can be analyzed as a vehicle of transitory lived human experience. Merrill's portraits present an irony. Although slowing down modernity through the limitations of the camera technology, the bodies on display, with their worn and weathered clothing that has adapted and changed in response to the hot and humid environment and to the demanding nature of the job, in fact, bear witness to the irreversible direction of time as it marches on. The pull of his portraits is that they show the simultaneous repetition and the linearity of time in relation to fashion, which is communicated to the viewer through the effective medium of photography. O que fica claro nos retratos de Merrill é que o cotidiano se torna tardio, atrasado em relação às possibilidades históricas das modernidades. Eu argumento que esse atraso está centrado nas roupas usadas pelos sujeitos, que podem ser analisadas como um veículo de vivência humana transitória. Os retratos de Merrill apresentam, então, uma ironia. Embora desacelerando a modernidade pelas limitações da tecnologia da câmera, os corpos em exposição, com suas modas desgastadas pelo tempo, que se adaptaram e mudaram em resposta ao ambiente quente e úmido e à natureza exigente de trabalho, de fato testemunharam a direção irreversível do tempo à medida que avança. A atração de seus retratos é que eles mostram a repetição simultânea e a linearidade do tempo em relação à moda, que é comunicada ao espectador através do meio afetivo da fotografia. Ultimately, Merrill's intricate documentation of overalls and dungarees, collarless cotton shirts, functional trousers, and unstructured jackets, which are punctuated with occasional global accents, whether a Sikh turban, Indian gold hoop earrings, a Cretan waistcoat, or a Mexican sombrero, remind us of how different bodies coalesce at different intersections or projects of modernity. Parallels can be drawn between Merrill's work and German photographer August Sander's lifelong project, People of the 20th Century, which he began in 1911, as well as photographs taken by Augustus Sherman, registry clerk with the Immigration Division of Ellis Island, who systematically documented over 200 individuals arriving in New York in their ethnic and national dress between 1904 and 1924. Enfim, a documentação íntima de Merrill, de macacões, camisas de algodão sem gola, calças funcionais e jaquetas não estruturadas, pontuadas com acentos globais ocasionais, seja um turbante de Sikh, brincos de ouro indiano, um colete cretense, um sombreiro mexicano, nos lembram de como corpos diferentes se amalgamaram em cruzamentos ou projetos de modernidade. Pode-se traçar paralelos entre o trabalho de Merrill e o projeto ao longo da vida do fotógrafo alemão August Sanders, que viveu entre 1876 e 1964, denominado Pessoas do século XX, que ele iniciou em 1911, assim como fotografias tiradas por Augustus F. Sherman, funcionário do Registro de Divisão de Migração de Ellis Island, que documentou sistematicamente mais de 200 indivíduos chegando a Nova York em suas roupas étnicas e nacionais entre 1904 e 1924. What's interesting in Merrill's photographs is the variability in the backdrop and the inconsistency in the quality of the images, which suggests that the photographer's meeting with his subjects was impromptu and the result of him moving around frequently.
The men wear a mixture of utilitarian work clothes and clothing that looks too good for such hard manual labor, which could suggest an inexperience in terms of the job role, that some men were better fitted for the task than others, or possibly that the photographer informed some of the men in advance that they would be photographed and they then dressed up accordingly. These photographs raise many questions about everyday fashion and its relation to time. My next trip is to Westminster Menswear Archive here in London to try to understand in greater depth the material qualities of the types of dress that we can see represented, as well as to explore copies of the Markinograms, the newspaper that was produced on site by and for workers on the Madeira-Mamoré Railroad, in order to try and build up a greater understanding of everyday life and how it would have influenced clothing choices. O que é interessante nas fotografias de Meryl é a variabilidade dos segundos planos e a inconsistência na qualidade das imagens, o que sugere que o encontro do fotógrafo com os seus sujeitos foi improvisado e o resultado dele se movimentar com frequência. Os homens usam uma mistura de roupas de trabalho utilitárias e roupas que parecem boas demais para um trabalho manual tão árduo, o que pode sugerir uma inexperiência em termos de função, que alguns homens estavam mais adequados para a tarefa do que outros. O que o fotógrafo informou alguns dos homens com antecedência que eles seriam fotografados e eles se vestiram de acordo. Essas fotografias levantam muitas questões sobre a moda cotidiana e a relação com o tempo. Minha próxima viagem é ao acervo de moda masculina de Westminster, aqui em Londres, para tentar entender com maior profundidade as qualidades materiais das peças de vestuário que podemos ver aqui representadas. Também irei explorar exemplares de Marcinograms, o jornal produzido por e para os trabalhadores da Ferrovia Mamoré, para tentar desenvolver uma maior compreensão das suas vidas cotidianas e como elas influenciaram as escolhas de vestuário. Ultimately, though, we must consider the different experiences of time from the perspective of the viewer, who can linger over these seductive images, taking as much time as he or she likes. The photographer, who was reimbursed for his time and could wander freely, experimenting with different camera angles and the long exposure times of his camera and tripod, and the subjects, who were not remunerated for their time, but were in fact losing time, since these photographs are likely to have been taken on their break or at the end of a shift. Although Merrill's portraits encourage the viewer to linger, there's a privilege in that lingering and an inequality in the very act of how we interpret these images 100 years on. Were the photograph subjects to linger too whilst at work, it is likely that they would have been accused of malingering. Por fim, devemos considerar as diferentes experiências de tempo a partir da perspectiva do espectador, que pode demorar-se nessas imagens sedutoras, levando o tempo que quiser, do fotógrafo, que foi remunerado pelo seu tempo e podia passear livremente, experimentando com diferentes ângulos e os longos tempos de exposição de sua câmera, e os sujeitos que não foram remunerados pelo seu tempo, mas, na verdade, estavam perdendo tempo, uma vez que essas fotografias, provavelmente tiradas no intervalo ou no final do turno de trabalho, embora os retratos de Mary encorajem o espectador a demorar-se, há um privilégio nessa demora e uma desigualdade no próprio ato de como interpretamos essas imagens 100 anos depois. Se os sujeitos fotografados demorassem também enquanto trabalhavam,
é provável que eles teriam sido acusados de fingimento. Thank you. Ela está agradecendo, né? E a gente também agradece. Então, assim, agora nós vamos abrir para as perguntas. Acho que a Ana Luísa pode vir para a tela, né? Até porque eu vou também começar, que eu sei que a plateia sempre fica um pouco intimidada, né, ali no YouTube, e eu já quero começar, então, perguntando, tá? Ana, acho que você pode traduzir essa fala, Elizabeth, please. Can I just have one moment? Can I just 30 seconds? Ok. Eu também já volto, um minutinho. Vou também tirar aqui. Gente, quem quiser ir mandando pergunta, tá? Aí a Ana vai traduzindo. Bom, Ana? Hi, sorry. Antes de fazer comentários, a Ana, você pode depois traduzir isso para ela, eu queria também agradecer a Isabela Coraça, que traduziu o texto, que é colega da Elizabeth, na Central São Martins, né? E, enfim, muito grata aí pela... Acho que ela entendeu, ela não precisa traduzir. Aí, a minha primeira questão, na verdade, assim, algumas observações gerais, né? Assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, Elizabeth, como é que você chegou nesse tema, né? Então, assim, como é que você teve essa ideia de pesquisar o Brasil, porque essa não é a tua primeira pesquisa sobre o Brasil, né? E se você chegou nessas imagens da Ferrovia Madeira Mamoré através da National Geographic, né? Como é que isso aconteceu? Porque eu acho que é uma coisa muito interessante, um material que, acredito eu, mesmo nós aqui no Brasil, né, não conhecíamos, né? Então, essa é uma primeira questão. E a outra coisa que eu queria saber é, assim, por que vêm tantos trabalhadores de fora para o Brasil, né? Por que não é utilizada, porque você mesma disse que eles não são especializados, né, esses imigrantes todos. Então, assim, por que não usar a própria mão de obra brasileira, mas trazer indianos, trazer, né, mexicanos, trazer gente de todo mundo, tá? Vou começar por aqui para a Ana poder traduzir com mais calma. Can you hear me? Yeah. Okay, so she first thanked you for your presentation. And then she said she's gonna start the questions by herself, and then later people are gonna ask questions in the chat, and I'm gonna translate that to you. But her first question is, how did you get to the theme, and how did you get to the idea of researching Brazil, and how did you find those pictures in National Geographic? And also, why do you think there are so many foreigner workers instead of just using the Brazilian workforce? Why do they use people from India or Mexico? Why do you think that happens?
And she said it's really interesting that it's something that's not really known in Brazil either. We as Brazilians don't really know the theme and didn't really know those pictures. So she's really interested in how did you get to it, because it's not a famous subject even here in Brazil. So we don't really we really wanted to know how did you get to it. And why do you think we use non-Brazilian workforce instead of our own workforce? Yeah, no, that's so I would say firstly, I'll speak slowly, even though I think you're really good. After my PhD, I was applying for a postdoctoral fellowship at the Bard Graduate Center in New York. And you had to respond to the question, what is distance? What is distance? And I found that really intriguing, because I often think, what does it mean as a historian to be distanced from your subject? Is objectivity a good thing? Can subjectivity help us? How do I, as an outsider, research Latin America? As a European, the gaze that I cast is, of course, colonial to some extent. And so this question really kind of made me think. And I came across, as part of this postdoctoral fellowship, I had to locate material to work with that was based in archives in New York. And that was how I came across this photographic travel album by this New York photographer documenting the Madeira-Mamoré Railway. And I think that I'm very interested in the relationship between North and South America, and how that has been political, economic, cultural. So that's kind of how I didn't get the postdoctoral fellowship, but I had the project. And then secondly, to my understanding, all of the immigrant labor that came to Brazil is a result of the end of the slave trade, which meant there was a need for a workforce. And even though on the Madeira Railroad, there were workers from the northeastern Brazil, they still had a huge amount of immigrants from all of the rest of the world. And I see that as the fact that they need cheap labor, and they no longer have slaves to fulfill that. Does that make sense? Pode traduzir? Bom, então ela falou que como ela chegou, foi que ela foi aplicar para fazer um pós-doutorado, e eles perguntaram para ela nessa aplicação o que ela achava que era distância. E isso fez com que ela pensasse muito e que ela refletisse a respeito desse olhar que ela tem como uma pessoa de fora sobre uma outra cultura, e que como ela é europeia e ela pesquisa a América Latina, ela se deu conta de que esse era um olhar poderia ser um olhar muito colonial. E ela começou a pesquisar alguns arquivos. Eu perdi o nome do lugar que ela falou, em Nova York, eu posso até perguntar de novo. E ela achou essas fotos desse fotógrafo, e ela achou muito interessante, e ela decidiu procurar mais a respeito. E aí ela falou também, depois respondendo a sua segunda pergunta, que ela acha que essa mão de obra estrangeira, ela veio para o Brasil porque foi logo depois do final da escravatura. As pessoas precisavam de uma mão de obra que fosse muito barata, porque não existiam mais escravos no Brasil. Então, essas pessoas de fora, elas vinham com essa proposta de ser uma mão de obra muito barata. E aí ela acha que é por isso que tinham tantas pessoas de fora, porque as pessoas do Brasil, elas não eram mais escravizadas, então elas não queriam mais trabalhar tão barato assim, e as pessoas de fora precisavam mais disso.
Tá, joia. Eu teria até mais perguntas, mas nós temos várias questões no YouTube. Os participantes, né, estão assim muito animados, então eu vou deixar, né, aí que as meninas coloquem aqui as questões para Ana Luísa traduzir para você. Okay, so she said that she even has some questions, some more questions, but there are many people asking questions in the chat. They're very interested in your team. They're very excited about it. And so she's gonna she asked me to translate them to you. I'm gonna start with the first one. Flavio Sabra asked Elizabeth, do you think the relationships from this period can be seen as a way to reflect upon today inside the process of product development? Did you get it? I think it's a little confusing, but he's wondering if the relationship between America and Brazil in the early 20th century can tell us something about the relationship now. Yeah, I mean, if you think that relationship can be seen as a reflection to today's process of the product development. Yeah, I mean, I'm sure that there are similarities. I find it a bit difficult to comment specifically on product development. I don't know that I could, or even, but I like the question because it makes me reflect, about what it is about the contemporary that kind of, what is it now that kind of prompts us as researcher to be interested in what is happening in the past? You know, and for me, there is clearly something about this meeting of all these different peoples that really chimes with something I think that's happening not just within Brazil, but on a global scale of different people meeting at intersections, whether on purpose, but largely, you know, because of what's happening in the world. You know, in Europe, the war in Ukraine is a really good example for us of what we see on the doorstep, you know, of people meeting at these intersections. Does that make sense? Yeah, I think so. I hope it answers his question, though. I'm not sure. Ela falou que ela não pode falar especificamente do desenvolvimento de produto, porque não é uma área que ela conhece muito, mas que é uma pergunta que faz ela refletir a respeito dessas relações, de como os pesquisadores usam o passado para entender o futuro. Para entender o presente, na verdade, e como usam também o presente para entender as questões do presente, para entender essas relações do passado, e que ela acha que é uma forma de se entender essas relações entre os diferentes povos, não só aqui no Brasil, mas também numa escala global, e que ela acha que a Ucrânia, o que está acontecendo agora, é uma coisa que ela está conseguindo acompanhar e ela está conseguindo refletir mais de perto agora, porque é uma coisa que está acontecendo perto dela e que ela está tendo uma noção mais próxima, uma relação mais próxima com a situação. Deixa eu ver aqui. I'll look for the next question. She's asking, Natalia is asking if you mentioned that is a work in progress, this presentation. So she's wondering if there is perhaps something that's already available, like any kind of publication or reading work that you have that's already available about today's presentation that she can access. Not yet, but there's a new handbook. I think it's coming out in a year's time, in 1 year, the Handbook of Fashion and Masculinity Studies, and I will have an article based on this talk, an extension of this talk in that. Ok. Ela falou que ainda não, mas que daqui a mais ou menos 1 ano vai sair um livro. Ela falou que tem um livrinho de mão, no caso,
que é sobre a história da masculinidade e estudos sobre a masculinidade, e que ela vai ter um capítulo nesse livro que vai ser a respeito desse assunto que ela falou hoje. Maria do Carmo Rainho is asking if she would like to know if you intend to analyze other groups of photographies of workers of this time with the intention of examining the ways they are represented, the different narratives and of modernization in these groups. Yeah, definitely. So far I've looked at Vincenzo Pastore and Mark Fejes. I've also looked at who else? I've also looked at European and American photographers, like I mentioned, Augustus Sherman and August Sander. But if Maria de Carmogeno knows anyone else that she thinks would be useful, please tell me. Because I've any recommendations. I mean, I've been I've looked a lot at the Instituto the IMESC, Instituto Universales archives. But anybody who has a kind of a photographer who seems to has a sensitivity to what people wore is what I'm interested in. And I think a number of documentary photographers, we see that. Ela falou que sim, com certeza, que ela já tem alguns nomes que ela mencionou e que eu não vou lembrar todos. Mas eu posso depois pedir para ela escrever isso para você, se você quiser, e eu te passo. Ela falou que já tem alguns nomes que ela está pesquisando e que, inclusive, Maria do Carmo, se você tiver alguma indicação de pessoa, de fotógrafo que você conheça, que ela tem super interesse em conhecer mais, e que ela tem interesse em qualquer tipo de fotógrafo que pareça sensível àquilo, se demonstre sensível àquilo que as pessoas estão vestindo quando fazem a sua fotografia. E isso é super interessante para ela, então ela está super aberta a receber indicações de outros fotógrafos que ela poderia acrescentar ao seu trabalho. Ana, agora as perguntas no chat acabaram, mas tem aqui no nosso chat uma da Beth e uma do Paulo. Tá, peraí, deixa eu olhar. Quer que eu leia para você, achou? Aqui, achei. Elizabeth asked, she said she had the impression that the t-shirts of the workers in relation to the pants seemed like they were cleaner, more taken care of. It looked like they were lacking any buttons or giving the impression that they weren't actual hand workers. Well, that's really interesting because I agree. I think in some of the photographs, they look a bit too clean, which makes me wonder whether they were given fresh clothing. They're also facially, they're if we think of fashion as clothing, but also hair as, facial hair, everything, they're very well manicured. So I have lots of questions about, how much were they fashioned by, if not the photographer, then the American administrators of the railroad, because to me, the reason I find this so interesting is that nobody remembers the Madeira Mamoré Railroad in Europe or in America, because history is always history of, the people who won. And this demonstrated how the foreigners got it really wrong. Does that make sense? And so that's why I'm interested in it in a way,
because we really don't know that much about this, apart from one book published in 2014. But really, this kind of shows how if you're American or European and you go somewhere far away, you don't understand the landscape. You don't it was a total failure. So and that's why we don't really know about it, and that's what interests me. But yeah, I think it's possible the men were told to clean up, or maybe they were given a haircut and they were given freshly laundered clothes, so that it gave the impression that life was not as bad as perhaps it was on the railway. Mm-hmm. Sorry, that was long. No problem. It's okay. I understood. I think I remember at least most of it. Ela falou que sim, que ela concorda plenamente com você e que, inclusive, é uma questão que interessa muito a ela, porque ela disse que eles são limpos até... Ela tem a impressão de que eles estão limpos até demais, assim, de forma que ela se pergunta se talvez esses administradores da rodovia ou até mesmo o fotógrafo poderiam ter arrumado essas pessoas, feito eles cortarem o cabelo, feito a barba, limpado, colocado roupas novas, recém-lavadas neles, para que eles aparecessem nessas fotografias de forma a fazer parecer com que aquela vida nesse lugar não era tão ruim quanto ela era de fato. E que é algo que interessa muito ela, porque ela sente que pessoas de fora que pesquisam isso não têm essa proximidade, não têm essa noção tão profunda de como era de fato essa vida, porque justamente o olhar deles é um olhar muito de fora e muito de longe, e você só vê aquilo que é mostrado para você. Inclusive, ela mencionou que só tem um livro sobre isso, que foi publicado em 2014, e que ela sente que... Deu até um branco. Que ela acha que, na verdade, existe um costume das pessoas de só conhecerem aquele lado dos vencedores, né? O lado daqueles que saíram por cima da história. E que por isso ela acha que não tem uma pesquisa tão aprofundada a respeito dessas pessoas, e que isso é um problema, e que isso é uma coisa que interessa muito ela, de ver, inclusive, até onde que os historiadores erraram a respeito dessa história. Acho que eu consegui sintetizar. É a do Paulo, é bem comprida. Não, acho que é a da Juliana primeiro, não? A Juliana tem uma pergunta? É a Juliana colocando a pergunta do Paulo, entendeu? Ah, tá. Aqui. There's another question here from Paulo. He says, "Hi, Elizabeth. I will first like to thank you so much for your presentation. It is very important for us to rethink this modernity in Global South, which is nothing but another phase of colonization." And he says it's not really a question, but he remembered an exposition about the work of the photographer Cláudia Andujar with the people Yanomami, and how she reported the process of modernity of the opening of the Trans-Amazonic Road in military dictatorship, and how the appearances change according to the time, colonizing the indigenous bodies through clothes and through the act of dressing. Mm. And their modernity would be a synonym of progress, transforming itself in misery and disease. It is interesting because besides the lost identity, the indigenous people do not have their names anymore. They have numbers instead. And the works and the clothes of the workers of big construction sites, they become a uniform of a masculine gender, along with other clothes that are mixed
with the Yanomami aesthetic. So only as a matter of curiosity, these pictures, they made a process of demarking the territory, and the process of demarking the territory of the Yanomami indigenous population in the decade of the 90s, which today the fascist government of Bolsonaro has been trying to kidnap, killing, and indigenous people, either by COVID or conflicts between the gold miners and the people. I don't think that was a question. I think that's more of a observation you would like to make according the relationship between your presentation and what's been happening with the indigenous people of Yanomami here in Brazil nowadays. So I think perhaps what he would like to ask is about the loss of identity of these people when it comes to the way they are dressed after colonization. The loss of identity of the indigenous peoples, of the Yanomami, or I feel I can't really speak to that because I think what I presented was more, it's a super interesting comment. And I completely agree that modernity in the global south is a form of colonization, 100%. I feel I can't speak to the loss of identity for the indigenous. I think I would like to reflect on it in the future, but I feel I can't at this stage, because at the moment I'm more focused on these sort of migrant workers and their identities. But it's definitely something I would reflect more. And I think also we'll probably chat a bit to Hita Andrade, because she's doing like work about this. Thank you, Gary. Ela falou que ela não pode falar especificamente dessa questão das Yanomami, porque ela não conhece tanto a respeito, mas que é uma pergunta muito interessante e que... Uma pergunta não, um comentário muito interessante e que faz ela refletir muito a respeito dessa questão da roupa como forma de colonização, e que ela, inclusive, quer um momento falar com a Hita Andrade, que pesquisa a respeito disso, e ela tem interesse em ter uma conversa, um diálogo com ela a respeito dessas questões, mas que sim, ela também vê por essa mesma perspectiva. They're gonna add some comments. They're no longer questions, I think. It's more just good comments that they would like me to translate to you. Thank you, Flavia. Yeah, they're commenting. It's a beautiful presentation. Next. The theme, she said she's really interested in reading the full research when it comes out, because it's the theme, the way you presented and the images, they are very interesting. Oh, that's it. I love the presentation. Congratulations. It's really good the way you analyze the pictures and relate them to the day-to-day lives with the way the people dress. It's really interesting how you relate the Babylonic aspect, the Babylonic aspect of the multiple nationalities present in the working question to the modernity. And it seems valid for her to think about that in different and many moments of history of modernity. Yeah.
And what do you think about this, Maria Claudia? Like, do you think that there's also the possibility to exist outside of an idea of modernity? Because a lot of decolonial scholarship talks about how there are different modernities, but maybe there are also people who can live outside of modernity. And I wonder what do you think? Ok. Eu entendi a pergunta, Ana, mas acho que é bom traduzir para o público. Então, ela perguntou para Maria Cláudia qual é a visão dela, como ela acha que... Eu perdi uma palavra, na verdade, que ela falou. Eu perdi uma das frases que ela falou, porque eu estava lendo o comentário da Elisa, que é a próxima pergunta. Mas ela perguntou sobre a sua visão a respeito desse aspecto da modernidade, da roupa na modernidade. A roupa na modernidade, fora desse, né, do que é o discurso padrão, do que se entende como, enfim, essa modernidade que a gente pode dizer assim, subalterna aqui dos outros indivíduos. Então, assim, eu vou tentar responder. Então, é que eu estava lendo a próxima pergunta. Tá, mas enfim, eu acho, Elizabeth, que eu vou falar da minha experiência, né? Então, assim, recentemente eu fui convidada para escrever um artigo sobre história das mulheres aqui no Brasil, a partir do viés da moda, pensando décadas de 20 e 30, para um livro que vai abordar diferentes aspectos da história das mulheres, né, no século XX. E aí eu falei, gente, mas, né, eu não quero, né, escrever hoje, em 2022, só sobre as mulheres brancas que estavam olhando para a moda europeia, né? Eu quero pensar também outras possibilidades. Como é que essa modernidade chega para outros indivíduos, né? E aí eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar, sobretudo, fontes, né, que falassem, por exemplo, de como é que as mulheres pretas ou pardas, né, que eram excluídas, né, de uma modernidade visual, por exemplo, nas revistas de moda ou nas revistas de variedades, porque você não encontra, né, nas ilustrações, você não encontra nas fotografias, mesmo nas fotografias do cotidiano que aparecem nessas revistas, né, outras mulheres, né? É como se no Brasil, né, só existissem mulheres brancas, né, de pele clara. E eu pensei, mas eu preciso, né, trazer isso. E aí, assim, indo um pouco pelas bordas, eu consegui trazer alguns exemplos, né? Como assim? Então, eu fui vendo, por exemplo, né, o discurso crítico, porque se eu vou ver publicidade de maquiagem, por exemplo, essa maquiagem ela é da Max Factor, ela é uma maquiagem importada, né, que vem de fora, e que fala, olha, nós temos maquiagem para todos os tipos. A branca, né, a loira, a morena, né, a castanha, né, mas não tem para mulher negra. Mas, por outro lado, eu encontro caricaturas e eu encontro críticas, né, falando dessas mulheres negras que se maquiavam e que pareciam negativos de si mesmas, né, ou seja, quase como se elas não tinham que estar maquiadas, né, porque essa maquiagem não é para elas, e elas maquiadas ficam ridículas, né. Então, eu encontrei esse tipo de relato. Mas eu encontro, então, assim, o que eu encontro, por exemplo, em relação às mulheres, são críticas, quase como se elas não pudessem fazer isso, né? De querer parecer, de querer usufruir da moda. Mas eu quase não encontro imagens, né? Então, imagens só encontrei, mas uma coisa muito inicial, que eu estou começando a pensar, né? Assim, caricaturas. E das mulheres pardas, eu falei, não, tenho que encontrar alguma imagem, não é possível. E aí eu fui procurar nas cantoras do rádio e encontrei, por exemplo, imagens de uma cantora que chamava Araci Cortes, né? E que ela aparece vestindo um violão. Como assim, né? Ela está nua com um violão na frente dela. E aí
os textos falam, nossa, Aracy Cortes é um perigo tropical, olha o perigo dessa mulher, né? Esse tipo de relato que, por exemplo, para as mulheres brancas, não tem esse tipo de relato. A Carmen Miranda, que era contemporânea à Aracy Cortes, né, nunca é retratada nua, nem vista como um perigo tropical aqui no Brasil, né? Então, assim, dentro do que eu já pude começar a dar uma pequena explorada, né, a gente ainda tem, né, nas grandes mídias, sobretudo, né, uma moda muito voltada, né, para trazer para o Brasil o que é moda lá fora e excluindo, inclusive, as imagens, né, das mulheres pobres, das mulheres negras, né, das mulheres pardas dessas revistas. Então, assim, por isso eu acho o trabalho como o teu muito bem-vindo, né? Porque ele está olhando, você encontrou fontes, né? Que eu acho que hoje a nossa maior dificuldade são as fontes. Eu vou parar, que a Ana Luísa está até rindo de tanta coisa que ela tem que traduzir. Mas deu para entender, Ana? Eu acho que eu consigo lembrar a maior parte. Talvez eu te faça uma pergunta no caminho. Tá É que eu bom. estou anotando aqui, mas meu braço não acompanha, só a voz. I asked her to give me a little pause because I wouldn't be able to translate everything at once. But yeah, she said she's recently been invited to write an article about the history of women in the 1920s. And she realized she didn't only want to talk about the white rich women, which are often the ones that appear in history of women in general. So she's been looking for the history of the other women, the women that are left out of history, usually, which are Black women. And I don't know if English has a word for mixed, perhaps. Yeah, mixed races. Yeah. Mixed races women. We use the word parda, but I don't think there is a proper translation for the word. So it would be some sort of mixed people who are light-skinned Black people. Yeah. So she's been looking a lot for references about these women, about how they dressed, about how they were, how they lived. And she realized that the recordings of these women, even in pictures and in history and in everything, they're really few and in between. She can't find much about them, but she did find something about makeup that she's been looking for. And in this makeup, she realized that there are brands that are like, we have makeup for everyone. White, blonde, brunette, maybe even red-haired. But there were none for Black people. So she realized that the Black women that did use that makeup, they were ridiculed for it, because the makeup was not for their skin. It was not for their skin color. Was not made for them. They were not supposed to use it, but they wanted to, so they used it, and they were ridiculous because they kind of looked like ghosts, as you would expect of Black people using white people white skin colored makeup. So she realized she's seen a lot of critique about these women, but not much actually about them, like not about who they are, or about how they dress and how they present themselves in society. So she said she's still in the beginning of her research. Can you, Maria Cláudia, agora a última parte do que você falou, eu tô bem no início ainda. Isso. Era para escrever só um artigo, mas eu fiquei interessado em pesquisar mais, né? E aí as imagens que eu encontrei, né, de mulheres negras, eu só encontro caricatura, e das mulheres pardas, né, eu tentei procurar alguma coisa, imagens das artistas do rádio, das cantoras do rádio, né? E aí eu encontrei uma artista bem famosa, que era a Aracy Cortes, e que é essa que estava vestida com violão, né? Ela aparece na publicidade do primeiro disco dela, nua, né? Mas não é
o violão está na frente do corpo dela. Então, é como se ela vestisse um violão e ela é sempre mencionada como esse perigo tropical, essa beleza tentadora, que é uma coisa que para a mulher branca, né, não se utiliza. Então, assim, mas é isso, eu não o que eu conheço também da coleção do Instituto Moreira Salles, IMS, né, também não encontrei nada a respeito disso, e fiquei até pensando, né, como, por exemplo, talvez seja mais fácil encontrar esses homens, né, como você encontrou, do que as mulheres, por conta da questão do trabalho, né, dos registros de trabalho, né, e que para as mulheres talvez seja mais restrito. O que a gente tem no IMS são lavadeiras, né, mulheres trabalhando, mas não necessariamente essas que estão tentando seguir a moda padrão, porque eu acho que existe um arranjo, né, entre a moda padrão e os usos que essas mulheres pobres, pretas, pardas vão fazer, né, do que está chegando de fora. Pronto. Okay, so continuing. She said that she's still in the beginning of her research and it was supposed to be only an article, but she became so interested in the subject that she's been researching a lot more about it. And she mentioned an artist, which is a mixed race artist, that she appeared in the cover of her first album, dressed naked, but only with a guitar covering her body. And the image that was what people talked about it was she was a tropical terror, more of a tantalizing beauty. So she thinks that these women, they're very different. She noticed that these women, their beauty, their bodies are viewed very differently to the white women, because there is another singer called Carmen Miranda that she was never seen in that light. She had another type of representation in the media. People didn't see her as a tantalizing tropical terror because she was white, so she had a different view. And about the EMS that you mentioned, she said that she hasn't really found many pictures of women that she found interesting in there, as she thinks that perhaps even it is easier to find pictures of men because of work and the fact that their work was photographed. In women, it didn't really happen because they worked really less, and there was some sort of limitation when it came to women. But she found pictures of women that worked like washing clothes or as I forgot the word. But yeah, Laundry, as lavadeiras? Mas teve outra coisa que você falou que eu esqueci a palavra. She found pictures of these kinds of women that worked in these kinds of jobs, but they were very few. There were not as many as there are of men. And that's why she thinks your work is so important, so interesting, because you bring to the spotlight people that are not usually in the spotlight. They are usually hidden from history, because women, they work too, but it's inside their home, inside the house. So it's harder to find pictures about them. Yeah. Do you have you ever read? Maybe I can write it in the chat. But kind of, there's a number of historians like Sadia Hartman. At the moment, I put it in the private chat. Sorry, I didn't know. But who are kind of thinking about how we can be more speculative with history, and like what methods we can use in order to unearth the hidden. And something that I'm aware of the gaze that I place upon my
historical photographic subjects. And one of the ways that I try to decenter my gaze and to foreground the people I'm talking about is there are a number of poems that were written by workers on the railway, and there are a number of newspapers that talked about their everyday life. So I'm kind of continually thinking of ways to sort of, to decenter my gaze, because I'm really interested in affect and emotion, but it can't always be mine. I'm trying to kind of find the emotion of the people I'm talking about. And of course, I can't find that. They no longer are living, but are there any kind of written accounts I can use to complement the photographs? And this is kind of along the lines of what Sadia Hartman and also Tina M. Camp. I'm just going to put them in the chat, but I don't know if it's the right chat. They sort of talk about this, and I think they're really interesting academics playing with history and how we approach it. It's okay. Na verdade, ela mencionou aqui algumas autoras, a Sadia Hartman e a Tina M. Kempt. Ela botou aqui os nomes dos livros, acho que depois a gente pode colocar lá nos comentários para todo mundo ver também. Chama Wayward Lives e Listening to Image, que ela diz que essas autoras, elas trazem métodos que podem ser usados para você ver a história de uma forma mais especulativa. E elas trazem métodos com os quais, que você pode usar para meio que desenterrar a história dessas pessoas que a história normalmente costuma não mencionar, e que ela tem interesse em conhecer uma parte mais emocional, mais afetiva desses povos que ela pesquisa, mas que ela não acha que isso seja possível justamente porque são pessoas que já não estão mais vivas, mas que esse livro, Listening to Image, tem ajudado ela a tentar entender melhor como aquelas pessoas que estão nas imagens que ela trabalha realmente estavam se sentindo naquele momento, as emoções, as afetividades delas. Isso é algo que ela acha muito importante para que você, de fato, tenha aí uma compreensão mais aprofundada dessas pessoas que ela estuda. Tem mais alguma aqui? Ana, as últimas perguntas agora é da Elisa, e depois a gente encerra, né? Porque já passou do meio-dia. Okay. We're gonna ask you a last question now because we're over time already, but we hope you don't mind us for the last one. Is it okay? Yeah, sure. Okay, so the last one said, thank you so much for sharing your research, Elizabeth. I would like to make a comment too. I believe that just like photography has a way or an excuse, sociological or anthropological excuse to photograph the other people or workers. When it comes to movies, many documentaries explore the same sense, and they also dressed up the natives through a look of the people who make the documentary. So they re-record the scenes of those native people's day-to-day lives, and in that way she thinks it's interesting of Elizabeth's past question to think about the importance of those colonizers that would like to document that time, but with a filter over them, with a she asks what was the need or the reasons of remaking this reality or redressing these people, and to what ends would they need to do that when it comes to the brutality that they would impose on those people. It seems contradictory to their part to do that when the reality was so brutal, and they were the ones who imposed that brutality over
the native workers. And then when they went to document their day-to-day lives, they would re-record the scenes until we seemed more likable. I think they would put a filter on it. I don't know if I fully understand the question. I think I'm interested in trying to, although we understand that this project was American and colonial, and we understand that the photographer was colonial, his gaze, he came from the global north and he had an agenda. My interest is really in thinking about how because history is multifaceted, that how we can unravel the stories of these people and see them in a different light. And maybe I am a bit utopian in that, and maybe I cannot do it single-handedly, but I really feel that as researchers, we have a kind of responsibility to understand images as operating in different ways. That there is no one meaning to an image. So it may have been taken by an American photographer in the service of an American colonial project, but it doesn't mean that has to be the end point of the images, because these are still individuals who have been forgotten by history. And maybe I'm interested in thinking, how can we push them to the fore? And I think that is not something I can do single-handedly. I think I need to find kind of ways to decenter my gaze upon them. But I still think it's important to understand, just because these images were taken within an asymmetrical dynamic of power, that doesn't have to be the only meaning that they have. Does that make sense? It does. I'll translate, and then I'll ask what I think is a part of the question that I didn't fully make myself be understood. Mas basicamente ela falou aqui que, apesar dela ter essa noção de que o olhar do fotógrafo dessa pesquisa dela é um olhar colonial, de que isso era um projeto americano para trazer essa visão americana a respeito dessas pessoas, essa visão colonial, ela acha que não se deve parar por aí. Assim, parar, tipo, essas imagens, elas não são só isso, elas não são só esse projeto americano, elas não devem ser vistas apenas com esse tipo de olhar. Então, que o objetivo dela é justamente conseguir trazer o olhar dela para o nível dessas pessoas, né? O nível abaixo desse fotógrafo, abaixo dessa colonialidade, e que ela acha que isso é uma coisa utópica, até porque ela também tem uma visão colonial, porque ela é europeia, mas que ela e que ela acha que ela vai precisar de outras ajudas externas para conseguir chegar nisso, mas que ela acha que existe algo de muito interessante aí dentro, e que, na verdade, assim, querendo ou não, apesar de ser uma visão colonial dessas pessoas, de alguma forma essas fotografias, elas permitiram que essas pessoas não fossem esquecidas no tempo, e que elas pudessem ter sido agora, através da pesquisa dela, através de outras pesquisas, serem trazidas à tona. Então, que ela acha que, apesar de ser serem fotografias com uma visão colonial, elas ainda servem a um propósito de trazer uma visão, mesmo que seja colonial, para essas pessoas, para que pesquisadores como ela, com o auxílio de outros, possam tentar ver aquelas imagens com um outro olhar, mas possam, na verdade, pesquisar sobre aquelas pessoas que, sem aquelas imagens, elas jamais saberiam da existência delas. And then, in regards to the question, I think that what she really wants to know is, why do you think they were so interested in dressing up those people, fashioning those people in that way to make their lives? I mean, you yourself said that they were
fashioned in a way to make it seem like it wasn't as bad as it was. Right? So why do you think that is? Why do you think that they wanted to make people think that it wasn't as bad as it really was? If they were in such a position of power, why were they interested in showing something that isn't true? Yeah, absolutely. So definitely, as a form of propaganda, I expect it to encourage more of a workforce to come. You know, because presumably reports would have been reports would have been disseminating back to other countries in the media that this was not a nice place to be, that people were dying, that these kind of dreams of money and adventure were ill-fated. Yes, so definitely they would. The interesting thing about the images is that I have presented them as a set, but I kind of drew these 13 images together myself. So they were never displayed as a set of portraits. I've sort of noticed they seem to contain similar characteristics. But we also know that a huge amount of the photographs relating to the railway were lost, that the military dictatorship in the 70s got rid of lots of images. So it's tricky. It's a really tricky history. And I think I have confronted... it's really made me question what it means to be a historian, I think. And I'm only kind of a year or two. It's still a project in the middle. I'm in the middle of the project, but it's made me question a lot of things about the discipline of history. Elisa, e aí eu passei para ela essa pergunta que você tinha feito de qual era a finalidade de se arrumar essas pessoas adiante dessa brutalidade que eles impunham nelas, porque ela achava que eles faziam isso, fazer parecer que não era tão ruim quanto realmente era. E aí ela diz que acha que, na verdade, ela tem certeza que era uma forma de propaganda, porque fazendo aquilo parecer não tão ruim quanto realmente era, fazia com que outros trabalhadores que vissem aquilo quisessem vir trabalhar lá para eles. E era para eles isso era excelente, porque era uma mão de obra muito barata e eles precisavam muito dessa mão de obra. Então, ela diz que, na verdade, era uma forma de que ela sabia que eles já sabiam que saía, né, rumores de que trabalhar nesses lugares não era tão bom e de que essa aventura que eles tentavam fazer transparecer que era essa vida aqui no Brasil, de vir trabalhar no Brasil, não era uma coisa tão boa. Então, eles faziam essas imagens para fazer uma propaganda enganosa do que era, de fato, essa vida nesses tipos de trabalhos aqui no Brasil. E ela falou, inclusive, que é um trabalho que ela está bem no início, é só um projeto, mas que já fez ela questionar tudo a respeito do que é, de fato, ser uma historiadora, porque ela descobriu que existem aí... Descobriu, né? Não. Mas que ela está vendo no seu dia a dia dessa pesquisa que realmente existem muitas faces dessa história e que uma história ela pode ser muito distorcida de acordo com a face que você usa para aprender sobre ela. Então, que ela está achando muito interessante e que é algo que está fazendo ela questionar muito a respeito de tudo que ela tinha estudado até então, como uma historiadora. Bom, a gente então vai concluir, né, com um enorme agradecimento para a Elizabeth. Eu acho que, assim, todos nós que assistimos a palestra, né, aqui já ficamos cheios de ideias, né? Eu acho que você trouxe realmente questões muito, né, interessantes para a gente, né? Enfim, com fontes que a gente realmente
mesmo aqui no Brasil não conhecíamos, né? Então, acho que isso é uma enorme contribuição para uma maneira decolonial de pensar, né, aí a moda e o vestuário, que é alguma coisa que a gente vem tentando fazer, né? Mas que eu acho que a gente está tão treinado, né? Mesmo nós brasileiros, né? A olhar a moda a partir do olhar europeu, né? Que eu acho que assim a tua fala acaba sendo um excelente exercício para a gente buscar, né, outras maneiras de olhar e outras maneiras de pensar. Então, agradeço muito, né, e encerro por aqui. She thanks you, truly. She said it's an honor to have you here, and we are very happy that you decided to present your research to us. It's a very important research, and it helps us see history in different perspectives, and it brings us a new perspective upon the history that is ours, but we don't really know much about. So thank you very much. We really appreciate it that you came here to join us and to present your research, and it's been a pleasure and an honor to have you here. Oh, thank you to you, Anna, for translating, and Maria Claudia, of course, for, I'm really grateful to you for inviting me. And any feedback or any ideas that you think of, over the coming weeks, months, I would love to know. Criticisms, or new directions for, because I see this very much as like a way of kind of developing new methods for fashion, that maybe are beyond the obvious, because I think we need new methods to kind of create this more equitable, inclusive fashion history. That's what I see. Yeah. Bom, então ela agradeceu bastante, falou que foi um prazer e que ela está aberta e disposta a receber qualquer tipo de sugestão, de diálogo a respeito dessa pesquisa dela, e que ela tem muito interesse nessa perspectiva brasileira, e que, na verdade, o maior interesse dela é, de fato, trazer novas perspectivas sobre uma história da moda que não é contada, normalmente contada. Nossa, desculpa, minha voz deu uma falhada. Mas bom, ela agradeceu a minha Maria Cláudia pelo acompanhamento. It's been a pleasure, by the way. E acho que é isso, ela só agradeceu muito e disse que ela está sempre aberta a qualquer tipo de contribuição e sugestão e qualquer coisa que alguém queira passar para ela a respeito dessa pesquisa. Bom, então encerramos por aqui. Agradeço a plateia também, né? Entrem no site da Elizabeth, eu entrei, tem muito material, muita coisa bacana para ler ali, né? Então, eu mesma não conhecia o site dela, conheci agora que ela indicou, né? E fica aí a sugestão para vocês, então. Então, né? Boa tarde aí para todos, né? Boa noite para Elizabeth, que já deve estar chegando lá perto do anoitecer, né? Tá certo? É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.